alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hii ni question 14, tutaendelea na section 1 ya BSJE Paper 1. So from 14 to 16. And remember to subscribe, don't forget it. So what does the question say? Question equals statistics. The question says as follows: the deviation d from the mean x of the set data x are given below. Kuna hizi hapa. Ukaambiwa find the value of m and y. So mwanzo waona kuna d. D wapata vipi? Huwa kupata d wachukua x minus your mean, right? So x minus your mean equal to d. So let's say nikitaka kutafuta hiyo mean wafanya vipi? Sio? Wachukua hiyo x minus your deviation ndio itakupa mean yetu. So let me take your x which is 15. So 15 minus your deviation minus -8, answer itakonipa hapa ni 23. So hiyo mean ni 23. Mpaka hapa tumeelewa. So if you use this and you apply it onto these unknowns, right? Let's say you apply it. We know that x minus d equal to your mean. So if I take x minus your d, which is m minus y, equal to what? 23. This gives me the first equation. And now if I take this one also, m plus 6, okay, minus, but minus what? Negative y equal to 23. The same thing. So the thing yani itanipa simplified version ni m plus 6 plus y equal to 23. M plus y equal to 23 minus 6, which is 17. So you have two equations. So the first equation being m minus y equal to 23, and the second equation being m plus y equal to what? 17. So how do you get the m's and the y's? So let me eliminate m. So for you to eliminate m, they have the same signs, ziko na same sign moja tu, m minus m ni 0, na negative y minus positive y itakuwa ni minus 2y equal to what? 6. Sawa, kidivide na negative 2, y yangu yafaa inipe ngapi? Negative 3. Sasa bado nini? M. So let me take one of this equation. Let me take this m plus y. So m plus y, and you know your y now is negative 3, equal to 17. So m equal to negative 3 peleka huku itakuwa 17 plus 3. So 17 plus 3 ni ngapi? 20. So these are your two answers. So let me just write it here at the up. So your m, your y is this, and your m is 20. So let's continue with the other question. The question says, question C, calculate the mean absolute deviation of the data. So, mean absolute deviation, if you had to kuiandika short formula in abbreviation yaitwa MAD. How do you find mean absolute deviation? You find the sum of the deviation divided by the number. Yani the numbers hapa, the total number, kuna numbers ngapi hapa. Sawa. So how do you get the sum of deviation? Mwanzo watengeneza column. Is it column mama? Let's say row ya deviation. But in this row ya deviation we ignore the negative. So kutakuwa na 8, 5. Y tayari tushapata, y ni ngapi? Negative 3. But we ignore it, itakuwa 3. Hapa ni 0. Hapa y tulipata, lakini sasa hii ni negative y. So ikiwa negative y, tunamaanisha hapa ni 3, bado ni 3. 5 and 7. If you add this all, the sum of deviation should give you 8 plus 5, 13 plus 3, 16 plus 3, 19 plus 5, 24 plus 7 ni 31. So your sum of deviation should give you 31. Divide by the number of this, kuna namba ngapi? Kuna 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Divide by 7. So answer yako yafaa ikupe 31 divide by 7 itakupa 4.4286. 4286 ama ukitaka waweza andika 429. So this is your answer. So tayari 4 marks. Tukiendelea na question 15. So umeambiwa make y the subject of the formula. Hii ni formulae. Hii topic ni formulae. So utatafuta vipi hiyo y as the subject of the formula. So simple. Mwanzo watoa hii square root. Na ukitoa square root, how do you eliminate square root? Wa square all side. So nikisquare hii, hapa pia nita square, hapa pia nita square. So in short itakupa something like q squared equal to m squared, and you have something like r squared minus y squared divided by y squared minus 3. So hivi. So q squared equal to m squared into bracket r squared minus y squared over y squared minus 3. So how do you get y sasa? Here, make y to be the subject of the formula. So afterwards, nitazi multiply easy, so itakuwa q squared equal to m squared r squared e times e na e times e minus m squared y squared all over y squared minus 3. And then sasa cross multiply e times e, so itakuwa q squared y squared minus q squared, so negative 3 times q squared ni negative 3q squared, so equal to m squared r squared minus m squared y squared. After that you collect zile ambazo ziko na y. So for now y ni hii, so peleka huku, so q squared y squared positive m squared y squared equal to positive 3q squared positive m squared r squared, ama ukitaka waweza andika pia hivi, which is also the same, ukiandika m squared r squared plus 3q squared. So after that ushapata answer kama hii. The common factor hapa ni y squared, so utaandika y squared, so y squared hapo utaandika q squared plus m squared equal to m squared r squared plus 3q squared. So hapo utabakiwa na y squared equal to, kidivide q squared plus m squared on both sides, itakuwa hivi m squared r squared plus 3q squared divided by q squared plus m squared. Nadhani hii mambo na square yachanganya wanafunzi, lakini sikuchanganya, ni rahisi sana kutoa. Sasa hii square, you square root it. Sawa, you square root all sides. So your answer hapa should be y equal to m squared r squared plus 3q squared over q squared plus m squared, na alafu waika ile square root yako. Lakini kumbuka hii haifai iandikwe hivi peke yake, haifai iandikwe positive or negative. Yani either answer waweza pata positive ama ukapata ni negative. Sawa, mpaka hapa tumeelewana. And the last question sasa ni question 16. Solve the equation 3 cos x equal to 2 sin squared x. So how do you solve a question like this? So lazima ujue this formula, sawa, kwa sababu kuna sin squared x. Huwezi kusolve ikiwa kuna cos moja na kuna sin upande mmoja. So it either means, yani hiyo cos ubadilishe kwa sin ama sin ubadilishe kwa cos. Lakini sasa kwa hii sahihi huwezi kuchukua cos ubadilishe kwa sin, but hii waweza badilisha kwa cos.
So how wabadilisha vipi? Tunajua sin squared x equal to 1 minus cos squared x. So pale ambapo kuna sin squared x wa replace waandika hii. So itakuwa ni 3 cos x, okay, equal to 2 into bracket kwa sababu ni hii kitu kizima minus cos squared x. Sawa. So ukifungua itakuwa 3 cos x equal to 2 times 1 2 minus 2 cos squared x. Sawa, mpaka hapa. Sasa let's collect it vizuri, tuweke vizuri hizi zote peleka on your left side, so itakuwa ni 2 cos squared x, hii negative ya positive, alafu wafuatiliwa na 3 cos x, sawa, minus 2 kwa sababu mpeleka huko on your left side equal to what? 0. Alafu waja wasema let cos x, though kuna njia nyingi, kuna njia fupi, lakini let me just use this. Let cos x equal to y. So pale ambapo kuna cos x ni y. Lakini kumbuka ukipata kitu kama cos squared x yamaanisha hivi. Umechukua cos x ukasquare yote ikakupangia nini? Cos squared x. So yamaanisha hii kuna y alafu nyuma nje kuna square. Sawa. So in short itakuwa ni 2y squared plus 3y minus 2 equal to 0. Sawa. Ukitumia sum product, your sum is 3. Hii hapa. Your product ni 2 times negative 2 negative 4. So which are the two numbers? Which are the two numbers? Your two numbers ni gani? If you add itakupa 3, ukitimes ni negative 4. So two numbers ni 3 na 1? No. Ni which one? Negative 4 na 1? No. Ni 4 na negative 1. So ukimultiply inakupa negative 4, ukiadd inakupa 3. So hapa yafaa ikupe something like this. Yafaa ikupe 2y squared, sawa, plus 4y minus 2y minus 2 equal to what? 0. Sawa. So wacha tuweke hapa so that we can, because we have enough space. So 2y squared plus 4y minus 2y minus 2 equal to 0. So the common factor hapa ni 2y, halafu y plus 2. Common factor ni negative 1, itakuwa ni y, not plus 2, is it plus 2? Hapa yafaa ikupe negative 2y, sorry nimekosea, hapa ifai kuwa negative 2y, yafaa ikupe negative y hapa, so yamaanisha hapa ni negative y. Sawa. So hapa itakupa positive 2 equal to 0. Mpaka hapo tumeelewana, kwa sababu ukivunja hii 3y yafai kuvunja 4 na negative 1, not 4 na negative 2. So ukileta pamoja ni 2y minus 1 na y plus 2. So y yako ya kwanza, sawa, ama tufanye tu kivyake. So itakuwa 2y minus 1 equal to 0. Y yako hapa itakupa ngapi? Y equal to a half. Na kuna ingine hapa y plus 2 equal to 0. So y equal to minus 2. Bado hajamaliza. So uko na y tayari, lakini bado nini? Bado x. Sawa. So when y equal to half, itakuwa cos x equal to your y a half, na hapa kuna cos x equal to negative 2. Remember uchore kile kitu. Hiyo ito all students take chips, sijui cabbage, sijui nini. Sawa. So hii cos ni positive. So positive cos usually iko kwa kwanza, first quadrant na last quadrant, which is 360 minus theta. So lazima utafute cos inverse ya a half. So cos inverse ya half ni ngapi? Then ukichukua cos inverse ya half without using your calculator. Cos inverse ya half, sioni kwenye calculator, but cos inverse ya half, let me check. Naona sahi. Cos inverse ya half
ni 60, sawa. So ni 60 degrees, sawa, ni 60 degrees. So ukichukua 360 minus hiyo 60 itakupa 300, kwa sababu nimesema is either first which is theta ama 360 minus hiyo 60. Let's say cos inverse ya -2. Do you get it? I don't think kama utatumia hiyo -2, so you'll just use hiyo 0.5 kwa sababu yani huwezi kapata kutumia cos, so ni wrong hii, sawa. Na pia nadhani ita exceed somewhere, so it's very wrong, so you just use this one only. So till there, nakumbusha tena subscribe my channel and also share and like. So هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.